morning students. Today we are going to deal with logical connectives. As we discussed earlier, there are connectives that are used to combine propositions. They are known as logical connectives. And the first connective is negation. Definition: let P be a proposition. The negation of P is denoted by this symbol. It is the statement that it is not the case that P. So what is the meaning of negation? If P is a proposition, then the negative sense of that statement or the negative sense of that proposition is known as negation of the proposition. That is, if P is a proposition, then negation P means not P. For example, if P is a proposition, today is Friday, then the negation of P is today is not Friday. Okay. For another example, this is a flower. Suppose P is a proposition, this is a flower, then negation of P will be this is not a flower. Understood? If I say another example, that is not a cow. If P is a proposition, that is not a cow, then negation of P will be opposite in that meaning. If it is not a cow, then the negation will be it is a cow. So I hope you understood. Then the next point, the truth value of the negation of P is the opposite of the truth value of P. That means if truth value of a proposition P is true, then the truth value of negation P is false, because we know that P and negation P are opposite in sense. If P is today is Friday, and if it is true, then its negation it is not Friday will be false. Okay. Next, this is the truth table for negation of a proposition. That means we know that there are only two truth values for a proposition, either true or false. Look at the truth table. There are two columns, P and negation P. The truth table shows that if the proposition P is true, then negation P will be false. If proposition P is false, then negation P will be true. This is the truth table for negation. You should study this. Now we have to check for some examples. First example, find the negation of the proposition today is Friday. I told it earlier. And express this is in simple English. What will be the solution? We have to find the negation of the proposition today is Friday. What will be the negation? Today is not Friday. In simple English, we can say that today is not Friday. We can write it in three ways. First one, it is not the case that today is Friday. It is a way. Second method, today is not Friday. Third method, it is not Friday today. In these three ways you can write, but I think most simple way is today is not Friday. That's enough. You have to study only one method. Okay, don't make confusion. So if proposition P is given as today is Friday, then negation of P, negation of that proposition will be today is not Friday. Next, another example. Question: find the negation of the proposition at least 10 inches of rain fell today in Miami. Miami is a city. At least 10 inches of rain fell today in Miami. Express this is in simple English. We have to find the negation of this proposition and have to express this in simple English. What will be the solution? At least 10 inches of rain fell today in Miami. കുറഞ്ഞത് 10 ഇഞ്ച് മഴയെങ്കിലും ഇന്ന് മിയാമിയിൽ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എങ്ങനെ വരും? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 ഇഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് അത്രയെങ്കിലും പെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക? അത്രയും മഴ പോലും പെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് 10 ഇഞ്ചസ് ഓഫ് മഴ അവിടെ പെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെഗേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലെസ് ദാൻ 10 ഇഞ്ചസ് ഓഫ് റെയിൻ ഫെൽ ടുഡേ ഇൻ മിയാമി. ലെസ് ദാൻ 10 inches of rain fell today in Miami.
Or in otherwise we can write it another way, like it is not the case that at least 10 inches of rain fell today in Miami. It is not the case that at least 10 inches of rain fell today in Miami. So we can write the negation of a proposition in 2-3 methods, but the most simple method is, I said, just add a not, the connective not in between the proposition, in between the statement, to get the meaning. Otherwise you can add the phrase it is not the case, then write the proposition itself. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 inches ഓഫ് റെയിൻ ഫെൽ ടുഡേ ഇൻ മിയാമി, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ. അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചേർക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രേസ് നമ്മൾ അവിടെ ചേർത്താൽ ബാക്കി പ്രൊപ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം, 10 ഇഞ്ച് മഴയെങ്കിലും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 inches എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഇഞ്ച് മഴയെങ്കിലും അവിടെ പെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെ വരും, 10 ഇഞ്ച് മഴ പോലും പെയ്തിട്ടില്ല, അതായത് 10 ഇഞ്ചിൽ താഴെയാണ് അവിടെ മഴ പെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും, ലെസ് ദാൻ 10 inches ഓഫ് റെയിൻ ഫെൽ ടുഡേ ഇൻ മിയാമി. So after writing the negation you have to just revise the sentence you wrote, then only you can understand the difference in the meaning. Okay, now we move on to the next logical connective, logical and. Definition. Let P and Q be proposition. The conjunction of P and Q, that is logical and of P and Q, is denoted by this symbol, is the proposition P and Q. The conjunction P and Q is true when both P and Q are true and is false otherwise. This is the definition of logical and. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സിമ്പൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ആൻഡ് ക്യൂ. പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ എന്നും റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പി ആൻഡ് ക്യൂ. അപ്പോൾ ആ സിമ്പൽ നിങ്ങൾ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാം. സിമ്പൽ എന്താണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വി ആണ് സിമ്പൽ. അത് മാറിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പി ആൻഡ് ക്യൂ അല്ലേ, ആൻഡിൽ എ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, അപ്പോൾ എ പോലെയാണ് കൺജങ്ഷൻ്റെ സിമ്പൽ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. കാരണം അടുത്തതിന് ഡിസ്ജങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ വി ആണ്, വി പോലത്തെ സിമ്പലാണ് അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ വരിക. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട്. അത് ആവാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ്. ലോജിക്കൽ ആൻഡിന് എ ആണ്, ആൻഡിന് എ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, സോ എ പോലെയാണ് കൺജങ്ഷൻ്റെ സിമ്പൽ വരിക, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും, ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതണം, എന്നാലേ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദ കൺജങ്ഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് ട്രൂ വെൻ ബോത്ത് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ട്രൂ. പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോസിഷനും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷനും ട്രൂ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പി ആൻഡ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവുക, ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്താവുക, ട്രൂ ആവുക. ഇഫ് both P and Q are true, then conjunction P and Q is also true. Otherwise ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും എന്ത് തന്നെയാണ്, ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ വരിക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കൂ, ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ ദ കൺജങ്ഷൻ, അതായത് പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളാണ്. നോക്കിയേ, പിയുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും ക്യൂയുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും, അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവാം, ബോത്ത് പി ആൻഡ് ക്യൂ ട്രൂ ആവാം, രണ്ടും ടി ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം, പ്രൊപ്പോസിഷൻ പി മാത്രം ട്രൂ ആയി ക്യൂ എന്താവാം, ഫോൾസ് ആവാം. അടുത്ത കേസിൽ പി ഫോൾസ് ആവാം, ക്യൂ എന്താവാം, ട്രൂ ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഫോൾസ് ആവാം. ഇങ്ങനെ 4 കേസാണ് വരിക. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ട്രൂ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഫോൾസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ട്രൂവും രണ്ടാമത്തെ ഫോൾസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫോൾസും രണ്ടാമത്തെ ട്രൂ ആവാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക, പിയും ക്യൂവും ട്രൂ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ എന്താവുള്ളൂ, ട്രൂ ആകുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണ്. ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എനി കണക്റ്റീവ്, ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ട്രൂത്ത് ടേബിളും കൂടെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കണക്റ്റീവ്, ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ് ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, ഡെഫിനേഷൻ പ്ലസ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പ്ലസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ.
ഈ 3 പോയിൻ്റാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഏത് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ് ചോദിച്ചാലും ഡെഫിനിഷൻ വിത്ത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആൻഡ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇത്രയും പോയിൻ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമെന്നൊന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിക്കൊള്ളണം? അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ എഴുതിക്കൊള്ളണം. ഇപ്പോൾ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവിൽ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഫൈൻഡ് ദ കൺജങ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ പി ആൻഡ് ക്യൂ വെയർ പി ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ടുഡേ ഈസ് ഫ്രൈഡേ and Q is the proposition it is raining today, and the truth value of the conjunction. Two propositions are given here, right? First one, today is Friday. Second proposition, Q, what is it? It is raining today. So P and Q is there. We have to find the conjunction. What is P conjunction Q here? Today is Friday and it is raining today. Today is Friday and it is raining today. That is the usage of logical connective, logical and. Second example, if P, I will have salad for lunch, and Q, it will have steak for dinner. P and Q are given. Then what will be P conjunction Q or P and Q? I will have salad for lunch and I will have steak for dinner. Very simple. Okay, next we move on to the next logical connective, logical or. The definition, let P and Q be propositions. The disjunction of P and Q denoted by the symbol given, and it is read as P or Q. The disjunction P or Q is false when both P and Q are false, and true otherwise. It will be clear when you see the logical truth table. Let's have a look at the truth table for disjunction. Look at the truth table. P and Q. What may be the 4 cases? Both may be true, both may be false, maybe P true and Q false. Next case, maybe P false and Q true. That is TT, TF, FT or FF. Then the truth table for P disjunction Q is given. What was the definition given in the earlier slide? It is given that the disjunction P and Q is false when both P and Q are false. അതായത് പിയും ക്യൂവും ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് പി ഡിസ്ജങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവുന്നുള്ളൂ, ഫോൾസ് ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും എന്ത് തന്നെയാണ്, ട്രൂ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂവിന് എന്തായിരുന്നു, പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂവിൽ രണ്ടും ട്രൂ ആകുമ്പോൾ, പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ അതായത് ആൻഡിൻ്റെ കേസ്, അതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ, പിയും ക്യൂവും ട്രൂ ആകുമ്പോൾ മാത്രം പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ എന്തായിരുന്നു, ട്രൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഫോൾസ്. ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഡിസ്ജങ്ഷൻ്റെ കേസിൽ കൺജങ്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ്, ഡിസ്ജങ്ഷനിൽ ട്രൂത്ത് ടേബിളിലെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരിക, രണ്ടും ഫോൾസ്, അതായത് പിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും വാല്യൂ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം പി ഡിസ്ജങ്ഷൻ ക്യൂ എന്തായി മാറും, ഫോൾസായി മാറും. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും എന്ത് തന്നെയാണ്, ട്രൂ തന്നെയാണ്. ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തത് നോക്കൂ, ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവിന് എക്സാമ്പിൾ, ലോജിക്കൽ ഓർ. P, today is Friday. Q, it is raining today. How the logical or comes? P disjunction Q, today is Friday or it is raining today. Okay. Next logical connective is exclusive or. Exclusive or. The definition, let P and Q be proposition. The exclusive OR of P and Q is denoted by the symbol. The symbol is given a plus addition symbol inside a circle. That is a symbol for exclusive OR. It is read as P exclusive OR Q. It is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true and is false otherwise. That is the main point in the definition. What is it? The P exclusive or Q is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true and is false otherwise. Exactly one of P and Q is true. P proposition ഉണ്ട്, Q proposition ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓറിൽ P എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓറിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്തായി മാറും,
ട്രൂ ആയി മാറും, അതർവൈസ് ഫോൾസ് ആണ്. ട്രൂ ടേബിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ട്രൂ ടേബിൾ നോക്കൂ. പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ഗിവൺ. ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ഗിവൺ. എന്താണ് പി ആൻഡ് ക്യൂവിൻ്റെ വരിക? ടി ടി, ടി എഫ്, എഫ് ടി ആൻഡ് എഫ് എഫ്. ദെൻ പി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ക്യൂ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ? എക്സാക്ട്ലി വൺ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ മാത്രം എന്താവും? പി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓറിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ട്രൂ ആവും. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം, പിയിലും ക്യൂവിലും എക്സാക്ട്ലി ഒരെണ്ണം മാത്രം ട്രൂ ആകുമ്പോൾ പി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും? ട്രൂ ആയി മാറും. അതർവൈസ് എന്താണ്? ഫോൾസ് ആണ്. അതായത് രണ്ടും ട്രൂ ആയാൽ ഫോൾസേ വരുള്ളൂ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ, രണ്ടും ഫോൾസ് ആയാലും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്തേ വരുള്ളൂ? ഫോൾസേ വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആകുമ്പോൾ, പിയോ ക്യൂവോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം ട്രൂ ആകുമ്പോൾ, അതായത് ഏത് കേസാണ്? ടി എഫും എഫ് ടി വരുമ്പോൾ മാത്രം പി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്തായി മാറും? ട്രൂ ആയി മാറും. എക്സാമ്പിൾ: ടുഡേ ഈസ് ഫ്രൈഡേ. ക്യൂ: ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ. ദെൻ പി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ക്യൂ, what will be it? Today is Friday, exclusive or it is raining today. We have to study two more logical connectives, implication and biconditional connectives also, and we will discuss it in the later classes. You must go through this presentation and logical connectives very well, and should make a thorough knowledge about this, because these are the basic concepts of propositional logic. So study all the definition with truth table and example. Understand the concept very well. If you have any doubt, you can ask me anytime. Okay, students, thank you. Have a nice day.